Shalom buat kita semua, salam damai sejahtera. I believe all of us now is in the good hands. We have been blessed every day with God's hands, and then we receive all the blessings, and with confidence today that we are happy, we are healthy, and now we are going to listen the word of God today. So what I take from Jeremiah, especially Jeremiah 29, verse 11 is the title for the sermon today. As you can see on the screen, it says, "For I know the plans I have for you." So firstly, I want to explain about Jeremiah. Jeremiah is not is not so popular preacher in the Bible, because if you see how Jeremiah struggling and fighting once he was preached to the Israelites, Jeremiah has been called the weeping. He been called the weeping prophet. He was a prophet, and then he's struggling at the very first time to bring the word to the Israelites. So Jeremiah was born into the family of priests and preached to the southern kingdom of Judah. So seperti yang kita ketahui, there are two kingdoms from Israel, divided into two. So the north side and the southern side. So the northern side is the Israel with the 10 tribes, and then the southern side with the 2 tribes. So Jeremiah is a priest and preached to the southern kingdom of Judah, approximately about 40 years. So Jeremiah is the prophet, lived in the final days of the nation of Judah. He was appropriately the last prophet that God has sent to preach to the southern kingdom, so which comprised the tribe of Judah and Benjamin. So God had repeatedly warned Israel to stop their incorrect behavior. They have like idolatrous behavior. But the thing is, they wouldn't listen. Once God split the 12 tribes of Israel, so becomes and sending them 10 to the north and 2 to the south, still they don't listen to God. Even when God sent Jeremiah to and give the kingdom of Judah the last warning, so before he cast them out of the land, Israel, they don't listen to God. No doubt that Jeremiah started to preach when he was about 17 years old. And then when God called him, he had a great struggle. He got turmoil in himself, because he started to like beg the Israel to listen to him. He's known, as I said to you before, he's known as the weeping prophet. He was crying. He cried tears of sadness, not only because he knew what will happen to Israel, but still, no matter how hard he tried, the people of Israel would not listen to him. Can you imagine if you are a prophet? Can you imagine if you are a pastor? Can you imagine if you are the parents, or if you are if you are a leader, and no one want to listen to you, even you bring the word of God? Israel, they wouldn't listen to the word of God, to the voice of God from Jeremiah. Furthermore, it's become worse and worse. God had forbidden him to marry or to have children. You can read in Jeremiah 16. Jadi Yeremia dilarang untuk menikah dan mempunyai anak. Dia harus membawa pesan Tuhan ini. And most of his friends, maybe all of his friends, has turned their back on him. Jadi dia nggak punya teman, dia nggak punya pasangan hidup. Dia harus membawa firman ini kepada Israel, seperti like a lonely prophet. He also he felt very lonely, and then in the meantime, God knew that this is the best for him, because Jeremiah will feel what will be happen to Israel. Israel will be as a country that
they will be lonely. They will be like crying to God. What happened to Jeremiah, it will happen to the country of Israel, to the citizen of Israel. They will, all the babies, all the children will be dying, and then their bodies will be unable to bury it, and then they will be devoured to the birds. So anything that happened to Israel, Jeremiah has to experience first. Can you imagine that? Jeremiah has a lot of things, a lot of struggle in his ministry. And in 40 years of ministry, this is the thing. No one listened to God. After 40 years of ministry, no one listened to him and no one listened to God. Jadi setelah 40 tahun ministry, nggak ada yang bertobat. Tapi ini yang menarik. Jeremiah ditulis di Alkitab. Ada pesan tersendiri buat kita semua. There's a special message for us today. And I will bring this one to you. So I need you to read Jeremiah after this. Baca kitab Jeremiah, kitab yang sangat bagus. Nah, perhaps one of the most popular and the well-loved verse in the scripture of Jeremiah is Jeremiah 29 verse 11. Yeah? For I know the plans I have for you. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ayat ini sering kita bacakan kan? Ayat ini sering kita kutip untuk kita bacakan ke anak-anak kita. Kita bacakan ke rumah tangga kita. Kita bacakan setiap kita mengalami masalah. Ada rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. But I will explain to you what does this verse really mean to us. Ya, kita harus mengerti secara gambaran yang lebih luas. Kadang-kadang kehidupan yang kita alami, we feel like we are struggle in our life at the moment. We cannot see what God means with the prosper you, not to harm you. Plans to prosper you and not to harm you. But most of the time we feel like something is not right in our life. But declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you. Tuhan berjanji rancangan damai sejahtera. Tapi kenapa kita mengalami banyak rancangan, kita berpikir lebih banyak rancangan kecelakaan daripada rancangan damai sejahtera. Tapi janji Tuhan, rancangan damai sejahtera, di mana kebenarannya? Nah, sore hari ini saya membawakan kepada saudara, so we have to think in bigger picture about this. Yeah. Now, to be prosperous, we may believe is we have to abundance. We have abundance of life, we have abundance of things, we feel good, seems everything is good to us. Then we call it we are living in prosperous way. Perhaps plenty of money, and we have vibrant relationship. We don't have any broken relationship, and typically we interpret the idea of prosperity to mean like we are live free of bad things and full of good things. That is rancangan damai sejahtera. Kita berpikir seperti itu kan. Jadi semuanya harus berjalan dengan baik. Baru saya percaya Jeremiah 29 ayat 11 itu terpenuhi. Okay, nah, what God put in us was meant to find good in Him. This is the thing that I want to press on at the moment. Since man disconnect with God in the Garden of Eden, we seek good for ourselves. Kita mempunyai definisi good itu, kita mempunyai definisinya secara manusia. Apa yang baik hanya buat kita berpikir itulah yang dari Tuhan. Padahal kita harus berpikir apa yang baik dulu yang ada dalam pikiran Tuhan, baru kita taruh dalam kehidupan kita. So it always start from God, not from us. Karena selalu kita berpikir apa yang baik dari kita, itu baru kita minta sama Tuhan. But the basic of our thinking has to be from God, not from us. Not of us, but of God. Okay, so if you read Matthew 7, verse 11, it says like this. If you then, though you are evil, know how to give a good gift to your children, how much more will your Father in heaven
give good gifts to those who ask him. Kalau kita orang tua aja, orang tua yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik buat anaknya, apalagi Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, dia lebih tahu mana yang terbaik, bahkan pemberian yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau orang yang jahat di bumi aja, bapaknya yang jahat tahu untuk merawat anaknya, apalagi Bapa di surga. Ia memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya yang meminta kepadanya. If we rely on our definition of good, and we take away God from it, we just take off God from it, we will set ourselves up for disappointment, and we miss seeing God's good play out. Kita kehilangan di mana arti kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. So what did God mean when he said, "For I know the plans I have for you"? I will explain to you about the word the plans. Apa artinya rancangan? Nah, this sermon will be continue for next week as well ya. So ini adalah khotbah yang ada sambungannya buat minggu depan. Jadi saya harap saudara juga hadir minggu depan karena saya nggak bawa semua dalam satu kesatuan, tapi saya pecah menjadi 2 hari, minggu ini dan minggu depan. Karena ini ada pembahasan yang sangat panjang. Nah, ironically, this popular verse came from a prophet who was very unpopular, as I said before, Jeremiah. Yeah, so the people of Israel were deeply rooted in idol worship, sama seperti dunia kayaknya sekarang ini ya. Mereka sudah terikat dengan namanya penyembahan berhala. Mereka mencari kesenangan mereka sendiri. Mereka mencari apa arti hidup, apa arti kebahagiaan berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Nah, Tuhan membawakan ini kepada Jeremiah, tolong sampaikan ini kepada bangsa Israel. For I know the plans I have for you. So God also speak to the Israelites exiled from Jerusalem, saying, I know the plans I have for you. So at this point, the bangsa Israel experienced a lot of hardship due to their idolatry and King Nebuchadnezzar's rule. Jadi saat itu kerajaan bangsa Israel ini sedang dalam masalah yang berat karena kebiasaan mereka menyembah berhala. Di lain pihak mereka ditekan oleh raja yang namanya Raja Nebukadnezar. Tapi Tuhan membiarkan ini terjadi. Terus kita berpikir, was that good? Was this good? Gitu loh. Kok Tuhan nggak tolong bangsa Israel? I bet when bangsa Israel mendengarkan perkataan Jeremiah, for I know the plans I have for you, sama seperti kita. Waktu kita lagi dalam keadaan gak enak, tiba-tiba datang firman, datang pendeta, datang nabi bicara bahwa kamu akan menerima sesuatu yang baik. Padahal keadaan kita tidak baik, kita nggak bisa melihat keadaan ke depan lebih baik. Lalu kita berpikir, ini orang ngomong apa? Saya lagi nggak baik, tapi diberikan perkataan bahwa Tuhan akan memberikan the plans. Tuhan tahu the plans that I have for this man, atau untuk keluarga kita. Okay, when God say plan, kalau saudara baca bahasa Inggrisnya, plan itu artinya thought. Plan itu artinya intention. Plan itu artinya dalam bahasa aslinya, itu artinya purpose. So this is God speaking his thought to Jeremiah. So when God say, I know the plans I have for you, it say, I know my thought I have for you. He says he knows what we do not know. Jadi apa yang ada di pikiran Tuhan kita nggak tahu saat itu. Bangsa Israel nggak tahu apa yang ada di pikiran Tuhan, tapi Tuhan tahu. Dan apa yang Tuhan pikirkan, itu yang akan Tuhan berikan buat kita. So God knows the big picture for all humanity. From the beginning of the time until the end, God knows how to make all the good things on earth, how to create the new growth on earth, even after the decades of destruction and defiance. Walaupun ada banyak perang, ada banyak bencana alam, ada banyak tsunami terjadi, ada banyak pandemi dan lain sebagainya. This is the word that we need to know. Restoration. Tuhan bisa ubah semuanya itu menjadi satu kebaikan. Tuhan bisa ubah semuanya itu menjadi satu kebaikan buat kita. Walaupun kita berpikir seperti dunia ini akan hancur dan lain sebagainya. It is his intention to bring us closer to him, closer to his original design, for our sake, for his kingdom. Makanya apa yang harus kita berikan dalam pikiran kita adalah pikiran kebaikan. Jangan kalau ada ketakutan, jangan kalau ada pandemi, jangan kalau ada bencana alam, kita menjadi cute,
Kita menjadi kecil, kita berpikir dunia ini lebih hebat daripada Tuhan. No, rencana Tuhan tetap ya dan amin. Saudara akan tetap diberkati. Saudara nggak akan masuk ke dalam kerajaan kegelapan. Saudara akan masuk dalam kerajaan sorga. Tujuan hidup saudara sudah jelas. Jadi jangan kalau berdoa tuh berdoa karena ketakutan. Berdoa karena saudara berdoa takut karena aduh pandemi, saya takut mati Tuhan. Oh saya udah ditinggalkan banyak orang Tuhan. Oh dunia ini menjadi tambah gelap. Kita berdoa seperti kita menjadi takut. So we feel like we have been unfaithful to God. Even God sudah selalu, God remain faithful to us. Karena dia tahu, for I know the plans I have for you. Jika kita tidak setia, 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. If we are faithless, he remains faithful. For he cannot disown himself. Mazmur 100 ayat 5. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Sebab Tuhan itu apa? Baik. Kita selalu bilang semua maunya baik. Kita menyanyi semua baik. Semua baik. Apa itu baik? Tuhan itu baik. Arti kebaikan berasal dari kata pribadi ini, Tuhan. Jadi kalau kita bicara apa yang baik, kita bicara apa yang Tuhan sedang kerjakan. Apa yang ada di pikiran Tuhan. Apa yang mau Tuhan kerjakan. Sebab Tuhan itu baik. Jadi kalau saudara tulis kata baik, B-A-I-K, saudara sedang bicara Tuhan. Karena apa artinya baik? Tuhan. Kata Tuhan itu berarti baik. Kalau kita tulis kata kasih, apa itu kasih? Kasih juga Tuhan. Kita nggak bisa ambil kata yang lain untuk mencerminkan kasih. Hanya Tuhan yang bisa mencerminkan. Karena dia sendiri adalah kasih. Sebab Tuhan baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-menurun. But the problem is, these consequences occurred as a result of a broken living. Ya. Kalau saudara baca Jeremiah 29, verse 5, it says like this. God asked the people of Israel, build houses and settle down. Plant garden and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wife for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there. Do not decrease. Also seek the peace and prosperity of the city which I have carried you into exile. Pray to your Lord for it, because it prosper, for you will prosper. Jadi the thought and intention and the purpose of God, biar kita hidup seperti yang kita sedang kerjakan saat ini. Kita bangun rumah, kita menikahi anak kita menikah, lalu kita punya anak-anak kita punya cucu, bertambah jumlah keluarga kita ada kelahiran baru dan lain sebagainya. Tuhan suka itu, Tuhan perhatikan itu. Intensinya Tuhan itu baik. Tapi kita berpikir, aduh banyak masalah dalam keluarga. There's a lot of things in our family, Pak. Ada masalah keluarga, ada masalah finansial. Pemikiran kita begini, this is not good. Tapi Tuhan bilang, no. Terus, build houses, settle down. Karena apa? Ada rencana Tuhan dalam keluarga saudara. Even when you now facing your family is not in the right situation, trust this one, believe this one, the word of God. God will bless your family. There is a time maybe we feel like, oh, no, this is not a good time. There are a lot of things. There are a lot of struggle. God wants good for us all the time. Peace, joy, freedom, love, kindness. That's all for you. However, this is the thing. However, the enemy knows our design is to seek good and our desire to choose our version of good. Jadi masalahnya di mana, Pak? Dengan firman ini. Masalahnya apa? Daging kita. Kita selalu berpikir apa yang baik berdasarkan kita. Kita mau semuanya, financial kita selalu bagus, kita mau nggak ada pandemi, kita mau nggak ada bencana alam, tapi all of them is part of our life. Kita harus lihat gambaran yang besar. Masalah nggak mungkin hilang dalam hidup kita, percayalah. Bagaimana how we face the problem is the most important thing. How you put God in everything in your life, in all your trouble in your life. How you put God first is the most important thing.
Kadang-kadang begini, kadang-kadang kita mengartikan firman berdasarkan kemauan kita. Kita mau setiap firman yang kita baca, kita mau artikan berdasarkan pemikiran kita. Kita lupa kita harus tanya Tuhan, kita harus tahu pribadi Tuhan apa yang Dia mau. If you read Jeremiah 23, 16 and 17, also Jeremiah 29, verse 8, the one that we just read before. Tuhan berkata, yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel says. Do not let the prophets and diviners among you deceive you. Dibilang bangsa Israel itu ada false prophet dibilangnya. Ada orang yang menyesatkan mereka, nabi-nabi palsu bilang seperti ini. Mereka mengartikan firman lalu mengambil yang enak-enaknya dan dibawa ke bangsa Israel. Dibilang begini, the Lord says to you, you will have peace. And to all of you who follow the stubbornness of their heart, they say no harm will come to you. Jadi walaupun bangsa Israel itu sudah tegar tengkuk mengikuti berhala, menyembah berhala, lalu prophet ini bilang, false prophet bilang nggak apa-apa, lakukan aja terus, kamu akan tetap bahagia kok, kamu bukan punya damai sejahtera kok. Padahal Tuhan, pemikiran Tuhan, kalau kita mau hidup dengan kebaikan Tuhan, kita juga harus hidup benar. Jangan berharap kita mau hidup dalam dosa, we just live in all sinful way and we feel like God please bless us. Kadang kita berpikir orang jahat pun berdoa untuk keluarganya diberkati, tapi mereka tetap melakukan kejahatan. Lalu mereka berpikir, ya saya baca firman Tuhan, tapi mereka tetap korupsi, mereka tetap jahat. Lalu mereka berpikir, please God bless us. Apakah seperti itu yang Tuhan yang kita sembah? Ingat, Dia Tuhan yang baik. Thought-nya, intention-nya semua baik. Apa yang ada dalam kehidupannya semua baik, semua benar. Jangan kita campurkan dengan kehidupan dosa kita, lalu kita berharap Tuhan mau berkati kita setiap waktu. Kita mau masuk dalam kerajaan sorga, tapi hidup kita nggak berubah. Ada idolatry dalam kehidupan kita. Ada dosa-dosa yang belum kita selesaikan. For I know the plans I have for you. Sometimes it doesn't feel good. Kita masih dalam masalah. There's a lot of consequence. There are a lot of bad things around us. We will experience on this earth a lot of bad things. Some as a consequence of our choices. Some as a consequence of other people's choices. And some because of the brokenness still in the process in this world. Ada dosa di sekitar kita. Ada orang jahat di sekitar kita. Ada kadang-kadang ada keputusan-keputusan kita, kalau kita nggak ikut jalan Tuhan, itu mengakibatkan keluarga kita juga mengalami akibatnya. Kalau orang tua kita jahat, mengambil keputusan untuk korupsi, anak-anaknya akan mengalami kesusahan. Ada banyak konsekuensi-konsekuensi yang ada di sekitar kita karena kejahatan, karena dosa dunia ini, karena dosa dalam keluarga kita atau apapun yang hal-hal lain yang belum diselesaikan. Lalu itu mengakibatkan Tuhan bagaimana the plans I have for you said the plans I have for you. Rancangan damai sejahtera, mana rancangannya? Kita harus lihat gambaran besarnya. Apa yang ada dalam keluarga kita saat ini. Saya percaya Tuhan punya rencana baik. Tapi kita juga lihat harus kita periksa keluarga kita. Masih adakah kejahatan? Masihkah ada idolatry? Masih adakah hal-hal yang belum benar dalam keluarga kita? This is the thing that I want to pass it to you. We need the God's whole picture view. For I know the plans I have for you. So, God is always working towards our good. Percayalah. Tuhan, Roma 8 ayat 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Waktu kita mencintai Tuhan, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan melihat pribadinya dalam kehidupan kita. Saya percaya banyak orang tua di sini waktu melihat anak-anaknya, mereka akan melihat ini anak saya. Ada darah saya mengalir dalam kehidupannya. Mereka akan melihat anak-anaknya berbeda. Walaupun anaknya itu dalam kehidupan yang mungkin nggak baik, mungkin dia jahat anaknya, mungkin belum sukses. Tapi waktu orang tua melihat anaknya, dia tetap anaknya. Dia akan menyayangi anaknya, sama seperti Tuhan melihat kita. Mungkin saat ini kehidupan kita belum baik, tapi percayalah, God is always working towards our good. God wants to bless you abundantly.
percayalah. The thing that we need at the moment, kita harus punya gambaran besar. Periksa kehidupan kita, apakah kita sudah hidup benar sesuai dengan rencana Tuhan. The things that I want to think, and then I want to read this one for you. We won't get it all right. Sometimes ada hal-hal yang nggak baik. Good and bad maybe happen as we move forward. When our hearts move forward in confidence and humility, we can follow God's leadership with readiness to change direction when needed. Jadi kadang-kadang gini, kalau saudara mengambil keputusan, ada yang salah, jangan takut. Jangan langsung putus asa, kembali kepada Tuhan. Mungkin kita harus mundur, mungkin kita harus ada bisnis yang mungkin rusak, ada pekerjaan yang mungkin, aduh kok hidup saya menurun saat-saat ini ya, lagi pandemi kok pekerjaan saya menurun, kok gaji saya menurun, kok nggak seperti sebelumnya dan lain sebagainya. Jangan takut. Tuhan punya rencana baik buat saudara, kembali berjalan bersama Tuhan, kembali berjuang lagi bersama Tuhan. You will remember the plans that Tuhan sudah punya dalam kehidupan saudara, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. So hari ini, ada rencana baik buat keluarga saudara, ada rencana baik buat saudara. So nikmati hidup bersama Tuhan. Enjoy your life and walk with God. God bless you. Amen.